Seguramente has visto videos que afirman que ciertos episodios de la Familia Ingalls fueron retirados en secreto de la televisión por ser demasiado polémicos. Aquí está el problema. La mayoría de esas afirmaciones no se pueden verificar en ningún lado. No hay comunicado de ninguna cadena, ningún registro judicial, ningún archivo periodístico que los respalde. Pero eso no significa que esta querida serie sobre la vida en la frontera tenga un historial completamente limpio. Existen tres casos documentados y verificables en los que esta serie, o el libro en el que se basa, si fue prohibida o restringida de verdad. Y las historias reales son más extrañas, y en cierto modo más reveladoras, que los mitos que se repiten en Internet. La Familia Ingalls se estrenó en 1974, basada en las novelas autobiográficas de Laura Ingalls Wilder sobre su infancia en la frontera estadounidense de finales del siglo XIX. Durante 9 temporadas contó la historia de Charles y Caroline Ingalls criando a sus hijas en Walnut Grove, Minnesota, envuelta en temas de fe, trabajo duro y lealtad familiar. Se convirtió en uno de los programas familiares más vistos y repetidos en la historia de la televisión. Y todavía se emite en reposiciones y en plataformas de streaming décadas después. Por eso, cuando la gente escucha la palabra prohibida, junto a un programa tan inofensivo, naturalmente le llama la atención. La verdad es mucho menos dramática que historias de fantasmas y elecciones amenazadas. Pero dice algo real sobre cómo chocan la historia, la burocracia y la memoria cultural. Empecemos por el caso más extraño, porque no tiene nada que ver con el contenido del programa. En Finlandia, las ediciones en DVD de la Familia Ingalls fueron clasificadas legalmente para mayores de 18 años, lo que significaba que las tiendas estaban obligadas a vender los discos con una etiqueta que advertía que el programa estaba prohibido para menores de 18. Imagina eso por un momento. Un drama tierno sobre una familia de agricultores que lee la Biblia a la luz de una lámpara. Senado en un instante junto a películas de terror y cine slasher, con la misma restricción de edad. Suena a satira, pero ocurrió de verdad. Y fue reportado por Reuters en 2008. ¿Qué provocó esto realmente? No fue un escándalo. Fue un error de trámite. La Junta de Clasificación de Medios de Finlandia califica el contenido según los materiales que la distribuidora presenta para su revisión. Y, según varias fuentes, la compañía encargada del lanzamiento en video doméstico en Finlandia entregó el papeleo equivocado o simplemente nunca impugnó la calificación automática que recibió el programa. Una vez que se asigna una calificación así, apelarla no es rápido ni barato, así que se puede tal cual. Mientras tanto, en un giro que hace todo un más absurdo, la versión que se transmitió por televisión siguió emitiéndose en la cadena estatal finlandesa los domingos por la mañana, un horario familiar normal, completamente ajena a la etiqueta de solo para adultos, que levaban los DVD en las tiendas. Así que, durante años, las familias finlandesas podían ver legalmente la familia Ingalls juntas en televisión en vivo, mientras que técnicamente tenían prohibido alquilar los mismos episodios en disco. Oficialmente, este sigue siendo uno de los únicos casos documentados de un país que le puso una restricción de contenido para adultos a este programa. Y si que te parezca gracioso o extraño, es un ejemplo real y verificado de que la mala gestión burocrática logró lo que ninguna controversia real pudo. Que la familia Ingalls fuera etiquetada legalmente como prohibida para menores, en un país entero. El segundo caso nos aleja de la serie de televisión y nos lleva de vuelta a donde comenzó la historia. La novela original de 1935. Aquí las cosas se vuelven genuinamente más serias, porque a diferencia de la confusión con los DVD, este intento de prohibición se trató sobre preocupaciones reales y de fondo respecto a cómo se retrata a los nativos americanos en el libro.
en 1993. Dos comunidades distintas de Estados Unidos intentaron que la casa de la pradera fuera retirado de los listas de lectura escolar y de las bibliotecas públicas. Un desafío vino de Thibodaux, Louisiana. El otro vino de Sturgis, Dakota del Sur, un lugar con un significado particular. Ya que Dakota del Sur tiene una de las poblaciones de nativos americanos más grandes de cualquier estado de Estados Unidos, y una larga y complicada historia ligada a la política federal hacia las comunidades indígenas. La objeción se centraba en el lenguaje del libro, incluidas líneas donde los personajes expresan opiniones prejudiciosas sobre los nativos americanos. La más notoria de las cuales es un comentario que afirma que el único indio bueno es el que está muerto. Los críticos argumentaron que presentar este tipo de lenguaje a lectores jóvenes, especialmente sin suficiente contexto histórico, corría el riesgo de normalizar actitudes racistas en lugar de cuestionarlas. Quienes defendían el libro respondieron que Wilder estaba retratando con precisión los prejuicios de los colonos de la época, no respaldándolos. Y señalaron otros pasajes donde Ma Ingalls o la propia narración cuestionan a esos mismos personajes prejuiciosos. Ambos intentos de prohibición finalmente fracasaron. El libro se mantuvo en las bibliotecas y en las listas de lectura escolar de ambas comunidades. Pero el hecho de que estos intentos formales de prohibición ocurrieron y quedaron registrados importa. Demuestra que las preocupaciones sobre cómo esta historia maneja la representación de los nativos americanos no son un tema recién inventado en Internet para generar indignación y clics. Se estaban planteando y debatiendo formalmente en aulas y reuniones de juntas bibliotecarias en Estados Unidos hace más de 30 años, usando el propio texto del libro como evidencia. No rumores vagos en línea sobre episodios misteriosos que nadie puede citar con una fuente. Eso nos lleva al tercer y más complejo nivel de esta historia, que no es una sola prohibición, sino un patrón continuo. El libro ha seguido apareciendo en listas de libros prohibidos y cuestionados elaborados por organizaciones literarias y bibliotecarias que rastrean los intentos de censura en todo el país, décadas después de aquellos casos originales de 1993. Sigue reapareciendo en esas listas específicamente por su tratamiento de los personajes indígenas, junto a clásicos como Las aventuras de Huckleberry Finn y Matar a un ruiseñor. Libros que se enseñan ampliamente precisamente porque obligan a tener conversaciones incómodas sobre el pasado de Estados Unidos, no a pesar de ello, que se cuestionado repetidamente, año tras año, en distintos estados, por distintas comunidades. Te dice que esto no es una queja marginal. Es una tensión recurrente y documentada entre preservar una pieza de la historia literaria y enfrentar con honestidad el lenguaje de Nino que contiene. Así que aquí está el panorama más amplio una vez que separamos los hechos del mito de Internet. La familia Ingalls nunca fue prohibida en secreto por una cadena por culpa de un episodio espeluznante de fantasmas o una elección ficticia amenazada. Lo que realmente ocurrió es, en todo caso más interesante, un error de papeleo la convirtió oficialmente en un producto restringido para adultos en un país europeo entero. Y su material original ha sido objeto de verdaderas y repetidas batallas de censura en escuelas estadounidenses por el lenguaje sobre los nativos americanos que muchos lectores, entonces y ahora, consideran genuinamente dañino. Esto importa porque muestra dos tipos de controversia muy distintos que se agrupan bajo la misma palabra, prohibido. Uno es administrativo y casi accidental. Un sistema de clasificación haciendo algo absurdo porque nadie lo corrigió. El otro es un verdadero debate cultural en caso sobre cómo enseñamos historia a los niños, quien decide que se queda en un instante. YSI retirar un libro bora una conversación difícil o protege a los lectores de un lenguaje que todavía hoy causa daño.
Ninguna de las dos historias necesito ser exagerada o inventada para valer la pena contarla. También planteé una pregunta justa sobre por qué tantos videos y artículos sobre este programa recurren a títulos de episodios inventados y críticos vagos y sin nombre, en lugar de estos hechos reales y documentados. Tal vez sí porque la historia real requiere más matices de los que caben en una miniatura llamativa. Una confusión burocrática en Finlandia no encaja fácilmente en una narrativa de terror. Un intento fallido de censura escolar en los años 90 no tiene el mismo impacto que un episodio ficticio de fantasmas prohibido. Pero la versión real respeta tanto a la audiencia como la verdadera historia del programa. Y honestamente, una vez que conoces los detalles reales, son igual de fascinantes. También hay algo que vale la pena considerar sobre lo diferente que resultaron estos dos casos documentados. La situación en Finlandia se resolvió claramente por vía burocrática, casi sin ningún debate público. La mayoría de los seguidores del programa todavía no tienen idea de qué ocurrió. La controversia por el lenguaje sobre los nativos americanos en el libro, en cambio, nunca se ha resuelto del todo. Sigue regresando a los comités de revisión bibliotecaria y a las listas de libros prohibidos porque la tensión de fondo que señala no ha desaparecido. Los descendientes de las comunidades retratadas en estas historias, junto con historiadores, todavía tienen visiones muy distintas sobre cómo debería recordarse la expansión de la frontera. Y un libro infantil de 1935 que justo en medio de ese debate, lo haya querido así Laura Ingalls Wilder o no. Para quienes crecieron viendo este programa, nada de esto tiene que cambiar necesariamente lo que significó para ellos. Las historias familiares llenas de valores y el reconocimiento histórico honesto no son mutuamente excluyentes. Puedes apreciar los temas de resiliencia, fe y familia que hicieron que esta serie fuera tan querida durante casi una década en la televisión abierta, mientras también reconoces que el libro en el que se basa contiene un lenguaje al que personas razonables, incluidas juntas escolares enteras, se han opuesto formalmente. Eso no es censurar la verdad. Eso está más cerca de la verdad misma. Si hay una leche en todo esto, y es sencilla. La historia real de este programa tiene más matices de los que la mayoría de las afirmaciones virales lo reconocen. Y no hace falta inventar un escándalo para encontrar algo que realmente valga la pena discutir. Un país que califica por accidente un drama familiar como contenido para adultos. Y una novela original que ha sido formalmente cuestionada en escuelas estadounidenses por su retrato de los nativos americanos. Son ambos hechos reales, documentados. Y mucho más interesantes que cualquier episodio prohibido ficticio. Esa es la historia real y verificable detrás de por qué la familia Ingalls carga con la palabra prohibida en su historia. Sin tramas inventadas, sin críticos anónimos, solo papeleo. Prejuicio y una conversación que leva décadas sobre cómo contamos las historias del pasado. Si te pareció útil este análisis, considera suscribir para más contenido verificado sobre historia de la televisión y la literatura.